Так, вітаю всіх. Ми працягваем Assassin's Creed Liberation. Вось. До рэчы, я паглядзела і пабачыла, што тут у гэтай гульні насамрэч декалькі канцовак, вось. Ну, мы спачатку звычайную пабачым, а потым уже сапраўдную, як я зразумела. Ну, паглядзім. Ну, 60%, мабыць, нават скончым сёння. Ну, паглядзім. Что у нас тут с кораблями? Штосьці пришло, штосьці не. Окей. Так, сахар. 310. Окей. Корабель. Блин, треба было сахар набывать, ну ладно. Кому тут яшчэ хлопак патрэбен? У меня уже грошей нема. Bonjour. Salutations. Say what you will about the Spanish.
ici? Wherever they are, it's better than here. Can't say I blame her for murdering the man. I pray they found a better life. До речі, я докладно не пам'ятаю, що у нас тут зараз за місія. Ну, по-моєму, ми шукаємо в ізобілі того тамплієра, і ми шукаємо того, кого я хотіла тут зробити мером Нового Орлеана. As you can see, my employer is prepared to be very generous. So it seems. Then you will join our cause? See. Stop her! Рекрутер намагався тут закрутить. Ой, мені треба його поймати. Пробачте. Яскраво воду ляльку. Пробачте. Я перепронусь асасинку.
пойду у выглядзе асасіна на гэты раз. Только не вылети. Окей. А, блін, туди, магчыма, трэба пройсці як гэтай, як рабыня, так. Потому что я не пролезу. Не, магчыма, і пролезу. Почекайте. Е. Так. Дайте я вспомню. Ой, сюда бы залезть, оглядеться. Добренько, но я на самом деле не буду вниз стрибать, потому что мне тут лепей по крышам. Ты же не полезешь? I'm losing her! Stay in my sight now! Ладно. She's winning! Hey! Там як много ворогу. Не мені побачить. Ну так, треба було рабині сюди пройти. Так, тик-тик-тик. Не асасин, ну ладно. Давайте я уже.
Давайте спробуємо ще раз. A woman? You mean it? Ні. Ну ладно. Тут у її нема. Нема зброї. Ну, стрельби. Ну, мабуть, просто пройти. А як його забіць? З гэтай, калі ў мяне няма стрэльбы? У меня ж няма. Працюю. Куди він пішов?
все. Так, у мене є інша ідея тоді. Як це зробити? Ладно. I'm losing her! Huh? Where did she go? Get away! Stop! Нет, нет, нет. She'll get away! Stop right there! Блин. You there! Hold! Huh? Who do you think you are? Шо? Меня не хочет працаваць. Ну ладно. Галоўнае, што не вылетае. Stop! Stop! Як він просто відвернувся і такой, я тебе бачу.
Stop! Як? Боже, знаю. Stop! Нет. Stay on her! I will get you now! Attention! Не трымаецца. Калі-небудзь. You! Stop!
М. Амаль. Калі б яна яго не скінула ворага, звычайна забіла, было б лепей. Вітаю, Люсі. Яны все тут просто стаяць. Stop! Hey! Успела. Ну, давай, давай уже. Повертай меня. Да, давай, давай, не чапляйся. Угу. Фух. Меня не... Фух. Все добре. О, боже, хна. Все, чекаем. Ой. Что ты там робишь? Труп туда улетел, ну пробачьте. Не-не-не. Все, бежим. Ладно, пофиг. Його треба було залутати. Ладно, тут нема ворога. Так, там ушли.
Ура! Ассасины. Signor, perhaps you Снова underestimate the поделили vast, Австралию. winding expanse of the bayou. I will repeat. I need enough men to control all of it. Recruit the entire Spanish army if you must. Yours in absolute discretion. Vasquez. Vasquez. De Ferrer Vasquez. mentioned him in Chichen Itza. Is he the company man? I must warn Agate and the smugglers. Угу. Треба попередить. Mademoiselle Aveline, perhaps you have noticed prices are higher in the market. Сайт-квест A якийсь. trick of the enemy, I presume? Indeed. An extortionist named Ratel. He intimidates the merchants and steals their profits. To compensate, they demand more for their goods, and they give less in trade. Time for an economic adjustment. Yes. Find him near the docks and adjust him. We will all reap the reward. Окей. А. Да. Что мається у нас на увазі? Под не забивать его. Ну, не меня самого его забить. Так. Ты. Упс. Куди ми побігли, цікаво.
Ей. Тыть. Твіч, працюй. Нарешті тут ось є ще один контракт є. І там є ще новий сайт якийсь. Мені цікаво. Це виконувати. Mademoiselle Aveline, conspiracy is afoot at the docks. What now? With full support of the government, the Mogul shipwright Salmon fixes impossibly high prices for ships and repairs. Good thing I don't work for the government. Please, find him at the docks and introduce him to a higher law. Забіть його з допомогою виглядає як Ліді. Тоді треба переобернутися. Ладно. Ну, я не могу так далеко до его доходить. Вось гэта дрэнны геймдызайн. То бок мне не далі перапранулі бы тады мяне самі ўжо. Таму што тут няма зараз ніякіх. Но толькі калі я ў гэту паспею. Si élancé, si rapide. Якоїсь лайна. Attention! Якая потеряна, вось ён. Ладно. Ну, гэта мы не выканаем зараз 100%. А тут у нас что? Избейте торговца и скрадите. My troubles, my pain, my suffering, it all starts with you. Come on, man. Have some self-respect. What's the trouble now? My ship, gone. Money, gone. Wife, I never even had a wife. And this man, he says, oh, Capitan, I am so poor. I am so generous. I lend him money. He buys a ship. He becomes rich.
Now I go to him. I say, oh, Capitan, I am so poor. And he refuses to pay me back! Quit your crying and clean yourself up. I'll take care of it. Oh, thank you. But only if you sober up enough to make yourself useful. Ось он. Ну, гэта хутенько зараз будзе. Его треба было просто избить. Упс. Ну, звичайно, у Assassin's Creed тоді ён не чырвоным памяшаецца, а жоўтым. Ладно. Зараз. Нет! Як я гэта могла побачыць? Блин. Very well! Stop! Stop! What do you want? The ship you bought with the generosity of Capitan Dominguez? You won't be needing it anymore. Very well. До речі, гэта той капітан, I have якого ми retrieved the man's пасажыце ship. You may use it now. у мінулий раз. Thank you! Thank you! Now you are in my protection. You will repay this kindness by working for me. If that is my only option, I accept. I mean, Теперь мы его будем it would be крышевать. my great honor, my sweet and gentle Angel. Ладно, раз уж мы тут, чому бы не переапрануцца і не выканаць гэтую. Ты ты что хочешь? I would be happy to help a fellow in need. Окей. До речі, я не хочу зглазить, но пакуль у меня не было ни одного вылета. Гэта добра. Mademoiselle Aveline, conspiracy is afoot at the docks. What now? With full support of the Ну, а government, минулый раз у the нас Mogul за годину shipwright было 3 Salmo вылета, не fixes треба. impossibly high prices for ships and repairs. Good thing I don't work for the government. Please, find him at the docks and introduce him to a higher law. Так. Je me demande d'où elle sort tout son argent. Well, you sure ain't no ha-
Блін, його ще залутувати треба. Як це зробити, щоб мене не побачили? What? Где? Меня не побачили. Ладно, все. Идем по сюжете. Не сюда. Un peu de respect. Якраз переопранемся. Tout ce qui nous différencie, c'est la robe que vous portez. Где она? Тут. Блін, мені цікаво, що це зліва. Зараз я хутко збігаю. Ой, тут треба ще глядіти. Ладно, зараз. Я могу повернуться у Мексику. Ой, не Мексику, ну, у руїни Майя. І, до речі, мені туди треба, ну, коли я зараз зможу отсюди выбраться. Но что-то мне подсказывает, что не могу. Капец. Ладно. Зараз.
Так, идем. Там ж гэта вельмі добра, што мы зараз зможам павярнуцца на руіны Мая, таму што я там прапусціла одну рэч, якая нам будзе патрэбна для сапраўднай канцоўкі. Так што мы зараз хуценька туды злётаем. Вось. Так, мне треба наверх. Я не побачила. Пробачте. Ну, зато там заховалась, нам не треба знову туди лізти. Так, так. Пробачте, яно вылетело. А мы так добра йшли. Колькі у нас было? 50 хвилин там. Ай, ладно. О, зато меня заховала на той новой локации добра. Ну окей. Треба сюди. До речі, дудка повертається. They are lying. Яни хлусять. Here is the unedited version. Тут не измененная версия. I am sorry I am late to our meeting, senor. I had to dispatch guards to hunt down another escapee. Third one this week, is it not? I am having him held for you. I know you like to deal with these matters personally. Always so considerate. I am rather in the mood for a hanging. Have you given any further thought to my suggestion?
of doctoring the workers' health. Haven't you had bad luck with poison before? Perhaps you're right. I don't want a repeat of the McCandle debacle. Archaeology is a fine, gentle work. I would prefer something that would not impair the workers' abilities. I suggest another festival, a suckling pig. Tell them they are closer than ever to earning their land. Of course, you're correct. The company man is already displeased. Яны гаварылі штосьці яшчэ пра аднаго гэтага чалавека, які збег ад іх. І штосьці, што яны зробяць яшчэ адну як гэта, а-ля фестиваль для працаўнікоў, типа, што вось яны ўжо блізка, каб выкупіць гэтую зямлю, но насамрэч яны не блізка, і штосьці там пра яды таксама было. Окей, павяртаемся ў Новы Арлеан. І там зноў у баю спадарожнічаем. Нотатки Анімуса. Калі Авеліна побачила вось гэты, як казаць, гэты план, каб спаймаць яе ментара, мы хутчэй бяжым у баю, ну, накіруемся да яго, каб павярнуць яго давер і, карацей, не кідаем асасіну. Ну, братарства асасінскае. Of course, if you have enough money. Тут у нас высокая репутація. Ну, мы зараз аб гэтым гэта і справілі. Як далёка? Ну так, далековато. Задюбала. Далее пешком пойдем. Упс. Так, у нас тут быт.
сканувати. По-перше, по-друге, тут кропка огляду. Ну, я, по-моєму, її вже зробила. Не веду чому. Сюди. Мы следим? Agate! Who are you? Хто You look like a faithful student I had once. Виглядаєш як Long ago. моя She no учениця. longer exists. Mentor, I вельми know you довго, have і вона doubted більше не me. існує. But please, my absence has not been in vain. Look what I found. Поглядіть, що я знайшла. You should have left it where it lay. Треба було там Do залишити you have його. any idea of its purpose or power? I was hoping Віриш, you що could гадаєш, enlighten. що їх Had you робить? not insisted on dredging it up, no one would need to know. Remove it from my sight. Bury it and forget the spot. Grind it into Я не powder. хочу бачити, Plant it закопай under an кудись alligator у nest. Let me землю never або lay eyes on просто it again. зміши у пудру. Very well. I Добре. had thought you would accept it as confirmation of my loyalty. Я думала, ти візьмеш це як Someone told me you were справдження looking for моєї it. лояльності. You should not allow gossip to infect your mind. Now be gone. Not before I warn you, Mentor. You are not safe here. Have I not been telling you this Ми for years? попередимо його, що тут Useless небезпеки. child. This threat is new and very real. A man, Vasquez. I am aware. He Вітаю, bribes Spanish troops. But I already have plans Васкес to outwit він them. підкупає I will іспанців. use their superstition against them. Let me help. I know I cannot stop you. You will see. My loyalty is real. Very well. Listen closely. See if you can follow this plan. I have planted signs, which our dear European friends find terrifying. If you are able to follow the instructions, you may tail them from sign to sign, and eliminate them silently, giving the appearance of a voodoo curse. And then? A curse may frighten them, but will it be enough to stop the flow of new recruits? More questions. I thought you were here to help. Ah, silence at last. Go now before you spoil this moment. Ну, він нам хоч місію якусь дав, не просто прогнав. Торгаш. Ну, контрабандист худший. Это не может, нам было все готовые годинники. Ну, написано, что по квесту треба. Я не ведаю, по якому квесту, но по квесту треба. Не, не.
Look! It's... Поглядите, гэта. How childish can you be? It is nothing. Ты як дитя, гэта нічого. What do you think? I'm removing it. You can't. We'll be Здымаю. Oh, we'll Не be можеш, cursed. ми будемо Truly, I'm прокляті. Ой, як же жахливо. It's true. Это правда. Move out! It's not safe here. Зараз треба за ими проследить. Я бегу. Блин. Но там не было шляха, одолей. На жаль. It's true. Move out! It's not safe here. Там треба було. Ладно. Там був шлях. Просто треба на усиляйку ось так зробити. Dio santo! More voodoo! Deserter! Come back! I will have you court-martialed! Дезертир. Keep moving, man! And this time, keep your eyes open and wits about you. Трапив його. May God watch over us. Бежим.
Мы знову допомагаем хворим. Это хворий чоловік, не хвилюйтесь. Ми йому зараз дадим ліки. Ось ми йому дали ліки, і з ним все добре. Не хвилюємося. Їх треба. Асасінська монетка. Окей. До речі, тут алігатор плаває. 200. Боже. Я хочу. Його яйки. Ось. Ось яны. Ён меня забивал уже, так что гэта помста. Сторонка. Тут якась місія ще є. Що за місія? Mademoiselle Aveline, a shady character, Monsieur Renault, if that is his real name, diverts goods through the bayou to the black market, thanks to ties with the Spanish military. What else is new? Besides the heat and the alligators, his headquarters are near the fort. I'll go apply a little heat of my own. Ладно, я худенько. Пробачте. Так. Бежим.
Тыч-тыч. Сторонка. Сторонка. Тут. Так. Маяк. Bonjour, smugglers! Aveline! It's been a long while. Too long. Listen, have you noticed any unusual activity on the bayou? Other than ours, you mean? We have been noticing rather a lot of men in Spanish uniforms. Although I would question both their manhood and their allegiance. They've been bribed by a man named Vasquez. He works for the... Vasquez? Sacre bleu, I know his name. I heard soldiers talking. He plans to divert a supply ship tomorrow. Unless we divert it first. I like how you think. Have I not said it before, Elise? I love how she thinks. I'm in the mood for a diversion myself. If I may make a suggestion. The lighthouse on Lake Pontchartrain. If you, tamper with it, perhaps that ship may never reach her berth. Roussillon, I like how you think. Have I not said it before, Elise? I love how he thinks. Короче, якось там корабель. О, блин, никого не забивать. Тяжко, тяжко. Саботажить. Взломать маяк, короче. Можно просто отплыть их на что? Ладно. У нас будет это спидран.
Дякую, дякую, що ти. Ніхто не бачив. Перше гроші. По-другое. 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 Синхронизация. Синхронизация, синхронизация. Третья миссия. Окей. Are you drunk already? Were you not more fun when we met? I seem to remember. Ай, допомогчи контрабандистам Aveline, you've done товари. it! The ship, she is stuck in the mud! Now you will reap your reward. Все, And I will cut корабель baskets down to size. это загубился, стал на мель. Aveline, I'll gather my men. We'll meet you at the ship. And the plundering will begin! Картина много чорного флагу. Туди. Спочатку, пробачте, но я бачу ще одного алігатора. Тут вообще... Не тут. Мне зараз съедет. Нет? Прыгай. Только не у воду. Тыц. Тыц, тыц. Тыц, тыц. Угу. Та-да! Капец. Спрыгнули, а назад уже нельзя. Не треба було мені це все ваше. Паркури навошта. Не треба мені гэта нічога. Гэта толькі слабакам трэба. Нам мы плаваем з крокодилами. Elise, are your men ready? Ready? They can barely contain themselves. Please, help me do something about those guards before our men rush the ship and get shot full of oil.
Забить испанцев. Побегаем с саблей. Давайте худшей. Та божухна. Stop! He hurt! Wow, Aveline, that was spectacular. I'm only sorry Vasquez wasn't on board. No. I wouldn't be too sorry just yet. Perhaps this will be of help. Нам штось далі, що нам може допомогти. Нотатки, анимуса. Нам дали документы, у яких були прикази знову повернутися туди на Майю, на
немає, і знову там почать розкопки. Евеліна хвилювалась за свою мать і у надії знайти другу частку диска артефакта. Ми повертаємося у Чучен-Іцу. Ну, покуль ми в Орлеані. Детектив? Мені цікаво, що це. Я хутка. Покуль ми ще туди не повернулись. Побачите. Хтось пропав, допоможите. Проследим. Mes respects. Ти нічого не бачиш, нікого.
хтось його забив. Так, спочатку у нас тут є point синхронізації. Чому ми і не залізть, коли ми прям тут близько? Ні. Знайти, хто стріляв. О, ось кроки. Капец. Так я ж тебе догоню. Магчыма. Калі ты скончыш у новым атлеане, павяртайся ў баю, мы збяремся побач з заброшаным садам. У нас будуць іншыя сведкі. Хутчэй, калі хочаш таксама яго дапрасіць, таму што нам трэба все, карацей, все доказы
захаваць. Окей. Магчыма, працяг гэтай лініі ўжо будзе ў баю. Я пакуль не хочу туды павяртацца. Так что так. Шип-крю. Корабельная команда. Цікава. Ладно. А, гэта миссия гэтага капитана. Ну-ка, ён тута яшчэ. Bonne journée. Hey, señorita. A word, señorita? Yes? Capitan Dominguez says you are fast. Capitan Dominguez says you can climb. Capitan Dominguez says... All right. Enough about Capitan Dominguez. What do you want? To race you and prove I am faster. What do I get when you lose? If I lose, I will be happy to serve on your crew. You have a deal. Авелина. Так, я провалила, не? Хоча я всього провалила. У меня полностью хвилина на весь маршрут. Окей, у меня просто часто доскончился. Ну все так. Это тяжко.
Ну, коли яна такое робить. Ладно, зараз апошні раз паспрабую. Калі не атрымаецца, то гэта хай ідзе яно далёка і надоўга. Нормально. Все, больше я гэтай гонки не буду рабіць. Все, побегали по сюжету. Зараз толькі мне цікава, што гэта за зорачка, што ён зробіць. Many of us are ready to riot. Протестуем. І што мне гэта дасць? They won't know what hit them. Let's show them what we are made of. Окей. Я бачу тут скриня. Я хочу гэтую скрыню. Тыц, тыц, тыц. Тут была
коробка. Пробачте, но я зараз знову туди полезу. Коробка синхронізації. Як я не побачила Орліка улюбленого, не ведаю. І можна пліс всі. Дякую. Все так і планувалось. — 72-й уже. Угу. Aveline, you have returned. Авелина, ты повернулась. You're not afraid of me. Мама, ты больше меня не I have боишься? passed more years missing you than mothering you. If I cannot know you now that you are returned to me, then why have I waited all this time? Ну My все, мать love нас is stronger любит, than my она... You are no assassin. You are my daughter. Ты не ассасинка, ты Will you моя ever дочка. understand why I had to leave? Oui. You thought your life was in danger. Ты Your разлюбила, father чем made пришла me так? Ты free, думала, что твое but житье I в could never be небезпеке? free in Nouvelle-Orléans. Not Так, with твой the отец assassins watching. освободил меня, но в Новом Are you free Орлеане here? я николи не могла бы No. стать свободной. I traded one Ты enemy тут for свободна? another, and Ну, they will я not проміняла rest одного until they ворога have на what they іншого. seek. The missing shard of the disc. As long as it is here, I will always feel their eyes on me. But if someone were to remove it, someone strong and resourceful, Покуль I might другая know частка someone диска like that. десь тут, за мною If you будуть see назирати. her, Ну, покуль тут хтось please give her є. this map. А, ну коли let her гэтага know диска about не the буде, old то canoe that типа... remained in the cenote after our last expedition. Tell her to go quickly. Somehow they are watching. If she was to be discovered, we would both. Fear not, Mama. You will know peace soon. Угу. Ну, как спокойно жить. Не хвилюватися. Ой. Так. Ну, дудка повернулась. Мне на самом деле дудка подобается. Лепить, чем у болотах это... Не зрозумела, что... Коли что, я зараз не ускоряюсь, она сама вырубила.
Карацей, у каноэ є затрымка, но пры гэтым яно супер рэзкае. Тут назад. Ну все. Пачынаем спачатку. Не. Все ж таки вырулили. Окей. Я думала, зноў гэтыя гарныя часткі з руінамі, дзе няма ворагаў, красивыя раслінкі, джунглі. Не. У нас тут вось пекла. Кіраванне. Ні. Я знову сюди трапила. Ура! Лети, каноэ. Не хочу больше с тобой кировать, никто не лети. Окей. Вітаю, Укрвулф. Укрвулф, пробач.
Не-не-не. Почекай. Мишель куди? Так, зараз. Тиц. Пастки ще. Угу. Сюди? Куди туди? І не сюди. Знову вниз. Нет, не тут. Бачу. Шорткат, до речі. Мені здається, так.
То есть сын с Светом. Это Свет. Окей. Я, щиро кажучи, думала, що ён повинен в інший бок пойти, но спрацавала так спрацавала. Окей. Она коленям, конечно же, после этого. Evelyn, were you successful? Do not show me. I have seen too much already. Трималась, не показывай мне, я и так багато уже побачила. Mama, I will Я return to ніколи New не Orleans хочу and set глядіти на everything гэта right. знову. Then I will send for you. My dear Я повернусь в tenacious Орлеан, daughter, все там I want nothing more налажу than to be close to you и again. отправлю до тебя But this colony is my place now. весточку. The people here need me. Nouvelle-Orléans will always be haunted. I understand. Don't worry. This will not be the last you see of me. Be careful, my child. Мать такая, не, я залишаюсь тут, потому что тут люди, я потребна людям, вось. Рабам треба допомагати. Так, нотатка. Ми знайшли другу частку диска, Авелін подорожничає, повертається у Новий Орлеан і протягує шукати Васкеза. Той, як їй подається, його і кличуть компанімен. Чоловік компанії. 73-й. Глядячи на поспіхи з артефактом, дома чекають скандали, сварки або щось інше. Ну, коротше, щось нас соленое чекає дома. Горка соленая. Papa, you're the face of death. What does the doctor say? О, наш тата захворів. Do not worry, ma chérie. It is Хвилюйся, only... моя дорогенька. Це тільки тата. My dear love, do not frown Моя so. соненька, не, Between your worry and your stepmother's stomach, не сумуй. the malady hurts less than the cure. Ah. Oh, Jeanne. You were always so protective of that locket. I have always regretted... Evelyn, I am sorry for interrupting, but I need your assistance. It is urgent. Of course. I love you, Papa.
There is a slave, George. I promised him safe passage to the north, but during his escape he was discovered by soldiers. He hides, but please, is there anything you can do with your business booming and your contacts in the bayou? Oui. I will get him to safety, in utmost discretion. Наша прыёмная маці нас попросила дапамагчы рабу. Ну, не... Прабачце, но так, гульня зноў вылецела. Вось. Як заўсёды. Яна вылетае. Безбожна проста. Ну, хоч не треба знову той момент, як викрашить нас. Ми вже заспавнились за этим, за будинком. C'est inhabituel. Can't say I blame her for murdering the man. Я тут. Ще не ту пожухну, я зробила синхронізацію. До речі, треба пайсці знову кораблі накерувати, каб нам гроші капали. Ну, гэта далёка. Ладно. Упс, я тут змагається. Упс. Пробачьте. Ну, ён там уже быў на пол хп, і я залетела, не бачыўшы нічога, такая, що... Знову бігчи.
des Lumières, l'indépendance de la raison. Les hommages. George! Yes? Come with me. What? Hurry, they're closing in. Сюди. Нет, не сюди. Туди. Ты умеешь лазить? Найс. Salutations. Who are you? Кто ты? What are you? Что ты No one робишь? said anything about avenging angels or... Go. Find safety in the bayou. Угу. Типа ангел-хранитель, або там ангел помсти. Она такая, вали отсюль, у болота беги. Окей. Мені так само треба на болото. Не глядячи на хворобу батьки, Авеліна притягує шукати Васкіза. Это что? Угу, контрабандисты. Ладно, не пойдем. Там хутчэй всего наше класічнае падай, прынесі, забей. Штосьці з гэтага. Да поможете красть испанские припасы? Who is this? George, a friend. We have a situation I'm hoping you'll help with. Aveline, a friend of yours is a friend of ours. But we've got a situation of our own brewing.
Our Поможите ему, Spanish у нас friends тут want us to hand these ситуация. supplies over to some, how do you say, patriote, at the edge of the swamp. Patriots. Well, you know, from the north. Rebellion, upheaval, etc. A business opportunity by any other name. But for some reason, the Spanish soldiers keep trying to steal the supplies back. This sounds awfully familiar. You don't think... Oh, I try never to think. Suppose George and I were to help you with your rogue Spanish soldier problem. Would your patriot friends escort him north? If they want more supplies, they'll accept. Good. Let's go. Обороняємо плот. І треба використовувати тільки ближній бой. We're under attack! There's an outpost up ahead. Clear it before they see us. Нормально. На том боку ще є. They're going to kill us. Що? Хуйня. Ну, что сказать? There's an outpost up ahead. Clear it before they see us. You just earned yourself a beating.
хочеш нормальово стрибати і хапатися. Just one last outpost up ahead. Чё? Где? Ahoy! Upton? Hopton. Enchanté. These are the goods? Everything the gouverneur promised. And a few bonus items from your friends in the bayou. Excellent. You weren't detected, I hope? Not by any who still breathes. Monsieur Hopton, how secret is your arrangement with our Spanish gouverneur? Any fool can see the Spanish want to keep the English out of their territory. Any sense why Spanish soldiers would be shooting at us? We did meet one man who didn't seem so keen on the arrangement. Contrary fellow. Vasquez, I think was his name? The company man is here. The what man? Monsieur Hopton, if you want your supplies to make it out of La Louisiane, additional security would be wise. May I suggest George accompany you? Certainly. If he's willing to fight, the Patriot cause will be glad to have him. I will fight for you, sir. Over any cause. Be careful, Monsieur Hopton. I hope to see you again. Monsieur Roussillon and I value your business. I will. The, Patriots value your support. Допомагаємо американським патріотам в їх змаганні за незалежність. Сторонка дзённика. Я хочу залезть. Я зараз. Скільки нам там плыть, або не плыть? Тыц. Окей.
Я худенько. Ой. Ладно, нет. Хотя ладно. Я тут. Here. Чому, Люся? Тыц. Что тебе яны зрабілі? Не ведаю. Ай, ну на самом деле это не только у американцев. Эх. Повертаемся у Новый Орлеан. Я нават, мне здаецца, гэта не спрацуе, калі там будуць іншыя людзі. Калі там будуць амерыканцы. То тут уже нічого не зробиш.
что? Нічого, все добре, Люсі. Я вже звикла. Ну, до речі, розповіді тоді, що там, об чим була річ. Коли ти ще тут. Mademoiselle Aveline, your crusade against seedy elements has revealed enemy activity at unfathomable depths. In this town, even the underbelly has an underbelly. How low have they gone now? I have a sinking feeling about this one. The most disreputable Monsieur de Vandal sabotages rival ships. I will find him and bring him to the surface. Il n'y a pas assez de gardes dans cette ville. I don't know who you are, but you don't. А где усі? Ну хто? Хто усі? Ситуація, як коли к другому уроку треба було йти, а там ніхто не сказав. Не видно. Всі просто зараз субота займаються своїми справами. Хтось поглядає, мабуть, на стрім. Ну так. Ось. А так.
Ну і, до речі, що тут цікавого? Бігаємо, лутаємо, збиваємо. Нічого ж цікавого. А ось учора, коли на павуке гуляла, ось там было цікаво. Marvel Rivals, гэта прям... Ось что у нас народ хаває. Ну, не то, что я говорю, что это у меня какой-то супер-пупер Red Dead Redemption level, и вот это все. Не, просто такой для любителей серии спин-оффчик простенький. Вот. Могу. Well, for a price, perhaps I could. О, зараз загружу гэтай лодки. Так, почекай. У нас яшчэ можна. Так, 10. Тут можна штосьці дарагое набыць. І дорага прадаць. Так, 1500, 1900. Тут не треба, тут не треба. Ну, давайте сюди.
Aveline. Снижите слабую связь. Vasquez, the company man. Have any of your informants seen him? No. Aveline, since last week I have lost 2 of my men. Killed. Poison. This is his work. I must find him. Perhaps he will attend the Capitan's ball this evening. Shall I confirm your attendance? Oui. Thank you, Gerald. And, Aveline, you will need someone to accompany you. I don't suppose... Gerald, are you asking to accompany me? Well... Oui. For, blending purposes, I believe it would be best. Strictly business, of course. Of course. But not too strict, I hope. Так, ну як я зрозуміла, ми зараз проникаємо на прийом. Шляхтецькие кости. Тут зараз будем ходить, хитманить. Поразмовляем. Revolution! What a noble concept. Of course, war is always good for business. Particularly a war that's not in our territory. The good Spanish governor provides the goods. I relay them to my associates in the bayou. Под ложком, наприклад. Або за шафой. Completely bloodless. For me. Aveline, lovely. Гэты размаўлялі тут про революцию. Stubborn as always. Смеялись, типа, что пока ничего не отрымается. You must allow me one dance, that I may showcase your grace in your father's stead. That is very kind, Monsieur de Saint-Maxin. And if you could perhaps waltz me by your esteemed associate in the blue cravat, I have a business opportunity I'd like to put before him. Aveline, always so serious. Nothing like my daughter Marie-Félicité. Он такой хотел с нами потаньшить, и мы такие, ну, мы бизнес, я с тобой могу обсудить. И он такой, ой, такая серьезная, ніяк моя дочка. А, і про шкарпетку, яшчэ можа быць, што яна, напрыклад, у штанах там дзесьці, вось, і можна вытрахнуць штаны, там, дзе на выпадзе. Або там у чешотке. Claiming to offer me promotion if I'll serve in his secret unit. But I don't trust it, no, senor. Good man. We could use more young men like you, with a head on their shoulders. Good evening, senorita. You look familiar. Were you at the governor's dinner party last week? I'm so sorry, I don't remember your name. Perfectly understandable for a man with such important affairs as yours, Capitan. Thank goodness for your service in the colony. The thanks is all mine, senorita. Will you allow me to express it with a dance? Why, certainly, Capitan. I should warn you to be careful, senorita. Even here at this delightful party, danger is present. All soldiers are not what they appear. We were just discussing a terrible man. How scandalous! Is he here tonight? He is, at this moment, seated at a secluded table. Until the gavotte, Capitan. I shall think of nothing else. Мы штось даведались пра якогосьці чалавека небяспечнага, якой тут знаходзіцца. І ён у адзіноце сидіць за столом якімсьці. Калі я зразумела. Whichever of us is the best dancer. На ком мы можем не жениться? А кто из нас лепей танцует? Не танцевать с всеми вами, это ж тяжко. Я стомлюсь. Marie-Félicité, I thought the de Saint-Maxin girls only had eyes for governors. О, вось і дочка таго. Senorita, give us your name, that we may know how to address the fairest woman at the ball. Fair?
I think not. But still, your complexion is beguiling. Please, señorita, allow me to complete your dance card. I'm afraid it's already full. That is simply her way. Have you heard? She prefers her father's warehouse to tea parties. Never calls on any of us. Ой, это про нас пошла сплетничать, что она с нами не гуляет с девчонками. В бизнесе Таты. Только. Что где? Васкес, гэта ён? Señorita. Why, I do believe the minuet is the next dance, Senor Vasquez. Sí. Минуэт гэта наступны наш танец. Очаровать его. Can we retire somewhere private to discuss it? Sí. Lead the way. І зараз кудись у приватне місце. Його заманим. Давай, иди. И забьем его. Блин, клинками треба было. Ну ладно, не гарно. Company man. Company man. No. Упокойся, как компаньмен. Не. What? Ты помылилась. Futile murder. Бессенсовое забойство. Beautiful death. Гарная смерть. She will make you suffer. И она заставит тебя покутывать. Все, уходим с плантации. Bien bonjour! Madeleine! Evelyn. I did not know you were attending. Я не ведала, что ты повинна была тут быть. Я прийшла кого за тобой. Як ти можеш тут розвлікатися, коли твій батько помирає? Окей. Влипли так влипли. Что? Что? Капец, у меня вылетела гульня, и только что мне написала, что сейвы зруйнованы. Фух, не, сейф тут, божухна.
Ну, тут, мне здаецца, декалькі сейваў, то бок ён не адзін, таму што гэты адзін ён пашкоджаны быў. Алілуя, я думала, зараз наноў трэба будзе ўсё праходзіць. Ой, боже хна. Так, вітаю всех. Так, у нас был зноў вылет, і гэта капец якойсці, таму што, ну, гульня літаральна вылетае па сюжэце. То бок адна справа, калі б я проста кудысьці зайшла, куды я не павінна была заходзіць. А тут проста з гісторыі ідзе, і яна вылетае. Па-першае, па-другае, я вельмі спужалась, таму што мне напісала, што сейвы пашкоджаны. І я такая, што? Сейвы пашкоджаны? Сюжетных вылетаў. Угу. Так. Ну, мабыць, якой-нибудь докі-докі літаратурны клуб, дзе ты павінен выйсці з гульні, вось, па сюжэце, но гэта не вылет. А, всё, наш тата. I am so sorry. But you had to know with your circumstances that he could not leave you anything. Of course, my house remains open to you. I care not about his will. Only that he is gone. His business is in my name, but I consider it yours. The law has no place between us. И он такой, я руковожу его бизнесом, но не хвалюйся, я, типа, ну, закон для меня ничего не значит, ты его дочка, карацей, будешь карыстаться его грошами. У меня остается налады. Так, налады взлетели. И Ubisoft не перестает удивлять. Так. Loué soit le Seigneur. Mademoiselle Aveline, the overstuffed textile trade bursts with corruption. How unseemly. And the enemy is to blame? Yes. A single textiler, Monsieur Chaperon, keeps prices tightly knotted. I'll sew this up as quickly as possible. Знайдите и забейте этого. Якой, короче, бізнесу пошкоджує нашому. Je vous souhaite le bonjour. Та где он?
Блін, яшчэ блутаць трэба. Evelyn, do you remember the slave you brought me, Therese? Of course. Can I trust you, daughter? Always. But with what? There is another slave, a man. He was separated from his wife and son. If you can bring him to me, I can reunite them. Oh, of course. I will help in any way I can. I do not need to know the way. Так, ну я лічу, калі мы таксама перапрынемся ў рабыню, то мы не будзем гэтага увагі на сябе прыцягваць. Все, пошли. Oh, what? Thank you, but... There is no time. Come with me quickly. Where? To your family. Хутенько. Ой, доречно. Треба постер снять. Ты идешь? Што рабіць? Гульня не хоча працаваць. Ну ладно, давай. Перезагружение. Только не вылетай, плиз, гульня. Справа одной хвилины перетворилась у справу, я не ведаю, 3. У нас тут одразу гэта сюжетка. Ну вось і добра. Но спочатку мы залезем наверх.
Знову треба постер зняти. Although the reconstruction of our network has required an investment of several years, the help of our American friends means we can now reach further than before. One of our newest informants sends word of a loyalist in New York who might, with a little pressure, unmask the company man. Please, go to New York and find your brother Connor. Мы идем в Нью-Йорк. I have enlisted his help in locating Officer Шукаем Davidson of нашого, Lord Dunmore's Ethiopian так само, regiment. шукаем асасіна Коннора. В Assassin's Creed 3, по-моему. Не по-моему, а докладно. Угу. Мы заплатили вялікі кошт, забівая Васкіза. Ён не быў насамрэч вось гэтым компанімен, якой там кіруе тампліерамі. Яна сумняваецца ў сваіх дзеяннях, таму што пад гэты час яна не змагла, пакуль яна гэта рабіла, быць бацькам, якой помер. І яе лаяльнасць да асасінаў пад пытаннем. 77-й, 5 гадоў. Гады, або 4 года. Гады праходзяць. Бізнес працвітае, штосьці там яшчэ. Я не паспела прачытаць. Ой, як гарна. Connor? I'm Aveline de Grandpré, your brother from New Orleans. Yes. Achilles told me you would come. I seek a loyalist, Officer Davidson, of Lord Dunmore's Ethiopian regiment. That regiment passed through here. Look at the destruction they left. Their trail leads this way. We will follow them carefully. Over there, through the trees. Шукаем A trap. якогось Keep after the sentry. капітана, I will hold лейтенанта. off these men. І Конор вже почав тут пошуки. Unhand me! One chance to keep your life. Отпусти меня. Where is Davidson? Who? Коли не скажешь, где Дэвидсон, лишишься життя. That was easy. Why is it you call Где yourself loyalists форт, again? где есть? Easier to be loyal in the safety of the fort than out in the snow with a knife to your neck. Run home, now. And don't let me see you again. You won't be able to run then. Yes, ma'am. To the fort! Вон и форт. We climb.
дальше. Can you get across? А сможешь перебраться? Так. Я натискала гэтыя кнопки. Пробачьте. Can you get across? Can you find a way in? I will go around and divert attention. So terrified. Окей. What? George? Что, Джордж? Is it you? Officer Davidson. If you would kindly pay me to respect my rank commands now. Fighting for the British? And working for my enemy who would enslave you? Змагаешься за британцев?
Из-за своих рабовладальников? I will fight for it and win it for myself. Meanwhile, the slaves and the poor are targets in New Orleans, and you play the hero in New York. Who do you serve? And do you really think yourself free? Charity should begin at himself, Miss Aveline. Короче, я зараз поднимусь и зараблю уже все для нас лепей, а в твоем Новом Орлеане все бренно. Это двумя словами. Типа я спочатку знайду себе свободу. Я гэтага не бачыла. I had hoped it would not come to this. Now, in Я death, сподівалася, що до гэтага не eternal дойде. freedom. Теперь ты атрымаешь у смерти вечную свободу. Ты жартуешь надо мной. Я абраў свой лёс. Гэта сапраўдная свобода. Магчыма, у один день ты таксама берешь себе свой. Кто такой Company Man? The answer has been in your own backyard all along. Отказ у тебя за спиной. Просто отчини свои вочи. Your eyes. Did you find what you saw? Ты знайшла тое, што шукала? Так. And much that I didn't. І яшчэ болей. Connor, are you always Конор, ти завсёди in the means and ways of the упевнений brotherhood? у шляхах I братерства? trust my own hands. Я верую своим рукам. Travel safely. Конечно. It's the arrival that concerns me. Then you are on the right path. Вітаю, Ахпатета. Та ні, я ж не з першай пачала. Гэта так, як я гаварыла, мне немного захацелася Assassin's Creed пагуляць, і з тых, з якіх я не гуляла ў гэтай, у Rogue і ў Mirage. І вось у новы, якой толькі выйшаў, японскі. Вось. Ой. Ну, я вырашыла у гэта пагуляць. І таму што тут дзяўчына пратаганістка, у нас усё яшчэ сакавік. Вось, падчас гэтай трансляцыі. Так што вось. Нататка Анімуса. Джордж Дэвідсон даў падказкі наконт ідэнтычнасці, ну, сапраўднай, як гэта? Наконт таго, хто такі Company Man. З цяжкім сэрцам Авеліна павяртаецца дадому. «77-й год, Новый Орлеан».
праўда, будзе раскрыта, і гэта вынік з ёй прыйдзе. Або вынік нас чакае. Ну, пататак, калі хтосьці тут і ты, і хтосьці яшчэ хоча всю серыю, то насамрэч гэта будзе вельмі доўга, па-першае, па-другое. Я думала даўно перапрасці ўсю серыю, но я ж хачу не проста перапрасці тады серыю. Я тады буду кнігі чытаць, якія там паміж гэтым всем адбываюцца. А книг много, так что я нават не ведаю. Што да як. Ну, точнее, яны нават не тое, што падчас. Так, тут у нас трэба кагосьці забіць. А можа не трэба? Ну вось я таму і не хачу. Таму што калі гэтым займацца, мне здаецца, трэба поўнасцю гэтым займацца. Вось. Ну, дарэчы, зараз я для сябе так Dragon Age прахажу, то бок я ўжо прайшла першы Origins, прачытала кнігі, якія паміж першай і другой часткай. Вось. Не... Зараз сама для себе прохожу Dragon Age 2. Ось. Не, знову бігчу. Книги, мабуть, цікаві за гульні. Я не ведаю, шчыра кажучы. Я пакуль не чытала. Некоторые книги, яны просто асобна, некоторые приквелы, некоторые там книги ідуць як гэта. Як зусім іншыя, я не ведаю, як гэта сказаць. Let me show you what really happened. Discover what they did not want you to see. She's there. Все, сбегли.
Зараз мы побачым, што насамрэч адбывалася в адной з кат-сцэн, якую мы бачылі. Papa, I'm not... Why did you leave? Тата, я не... I would have Чому married you ти if I could. ушла? You know my arrangement with Madeleine was business. No, she convinced me. Что? If the law was different, how can you ever forgive me? Батька, карацей. Фух, я спочатку спужалась, потому что он такой, чему ты сошла? Я бы на тебе вышел замуж, и я такая, женился, и я такая, чего на дочке? А потом я зрозумела, что ён бачить яе маці у яе, якая вось сышла. І типа ён уже брэдзіць пачаў. Вось. І ён такой, типа ты ж ведаеш, типа Маделін вылет. Прабачце. Ну, гульня вылятае. Мы гэта все ведалі. Ну, просто зараз я нават нічога ні ў кат-сцэне была, не выйшла нікуды, ні на дзвер, ні на якую не націскала. Гульня такая забагованая. Вітаю, Фейк Мэндрейк. Ну, зноў вылетаем. Намагаемся дапрайсці. У нас тут апошні 15% залишилось сюжета. Так гэта дадатак да асноўнай трэцяй часткі. Гэта спін-офф, якой выходзіў на партатыўнай кансолі PlayStation Vita. Вось. Вось як-то так. І мы просто зараз, ну не зараз, а тады яшчэ паднялі графон і выпусцілі потым на асноўныя часткі, но не як там фул гульню, якая там $60 каштуе. Не, яе выпусцілі там за $20, ну за паўцэны, можна так сказаць. Вось. А на PS Vita яна была так, аля эксклюзівам. Вось. Таму яна такая простенькая, насамрэч, тут мало музыкі, таму што у PlayStation Vita была, ну, относительно мало этой оперативки. Вось. Тут я не пройду, потому что я на абцасах. Лазать не умею. І яны тут намагаліся яшчэ зрабіць штосьці аля немного Хітмана, таму што тут галоўная героіня можа перапранацца. У яе 3 галоўныя персоны. То бок ледзі, шляхетка, рабыня і, ну, звычайная асасінская. Вось. Адзенне. A generous lady such as yourself will have no trouble. Вось шляхетка можа подкупаць, ачароўваць. Вось гэта все. Праводзіць там гэта, як это? Вести за собой там гэтых сваіх жертв і потым забіваць у кутках клинками. Або парасоном. Тут можно забивать парасоном. Ну, не так, як вы подумали. Ай, отчепитесь. Нет? Да она меня не
бачу. А, я ж не могу лазить. Упс. Садись. Все? Хто? Туди хто-то прибіг. Все, нікого тут нема. Никого тут нема, что ты бегаешь? Никого. Ну, слушай, я так... Не вынудил. Все. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Enchanté de vous revoir. Le mariage est humain. О, до речі, глядите, що можна зробити. Ой! Я випадково. Я хотіла ось так зробити. Это Соника такое яркое сегодня. Так, ну что, мы повернулись до дома. Aveline! What a pleasant surprise. I trust you had a safe journey? Safety? Ha! What a quaint concept. Aveline, are you well? You may quit your maternal act, company man. I'm well aware of your true identity. Это была мачеха весь наш час. Oh, Aveline, do not be so angry. Do you think that I do not know where you go when you climb through your window to the rooftops at night? How you played the dainty daughter to your doting father? How you pretend to blend with slaves of all people? As if you could conceal your true self from me. My dear, sweet stepdaughter, you are alive today because I needed you. Я все про тебя ведаю, ты зараз жива, потому что я была тебе... Ты мне была нужна, и зараз ты мне все еще потребна. Для чего? Садись. Сбегите. Stop right there! Спынись. A little late for that, don't you think? My men Уже will поздно для kill этого, you. не думаешь? Then what will be left of your Но люди precious тебя brotherhood? забьют. И тогда что залишится от твоего братства, братерства? Успокойся. Погляди на нас, як сумно. Сколько годов мы вызволяли рабов? You ended that, as was my intention. Monsieur de Ты Ferrer гэтых had рабов different потом ideas. He perverted my peaceful colony вербовала into до something себя. ugly. You had to kill him. I owe you gratitude. I don't believe you. Она Aveline, I забила love нашего you. батьку.
I raised you as my own. Эвелин, я тебя люблю, я тебя выховала как свою. My whole life you lied to me. I am sorry. Я не могла иметь детей, и ты моё соненька. Ты мне врала. Пробач, это было необходимо. Я повинна была тебя оборонить. Shrouding your power in petticoats and lace, pretending obedience to men who deny you the right to your own abilities. Am I really so strange to you? I needed you to quash the terrorist elements in my organization. I need you still. I cannot let the assassins waste your talents. You are too valuable to me. As a tool to manipulate? I know you have been frustrated. Agate. I disobeyed. De Ferrer would still live if he had his way. You see, your aims match mine. Join me, Aveline. Finish what you started. У кого подвоение? Не, наша мачуха просто была увесь гэты час гэта таемным ворогам нашим, якая такая. Я тебя выкарыстоўвала, каб і давала наводкі на тых, каму я больш не давяряла ў сваёй арганізацыі, або там хто і там перайшоў дарогу. Вось. Ну ты мне, Эвеліна, патрэбна, твои скілы ты только встречаешь это все на асасінаў. Яны да цябе плохо адносяцца, ставяцца. Так, Эвеліна павяртаецца да баю, да балот, каб знайсці Агата і запытаць яго савета. І гэта пратэстуе яе, будзе тэст яе веры ў братэрства. Agate! The student returns. Why? Студент What use павяртаецца, чаму? have you suddenly found for old Agate? I have discovered the identity of the company man. What? Я ведаю, хто такой компані мен. Ти його забила? Ні, You це був не ignored ён. my warning, and now you see your error. It was your responsibility to know as much as mine, Agate. I was a child when you brought me into the Brotherhood and made me an assassin. You pretended to protect me, to root out the enemy. And all along, my own stepmother, Madeleine, was the company man. Iniquity runs in the family. Чого? Ти що, зараз мені змагатися за мене будеш? Recover your senses. Капець. No. It cannot be. Agate! What have you done to me? The Order is the future. Who? What? They look at you. I do it well. But you... Ага, мені зараз заб'ють. Нічого, все буде добре. Agate! Stop! Recover your senses! No! It cannot be! Agate! What have you done to me? The Order is the future. Who? They look at you. I know it well. But you...
does your conscience attack you? Agate! Stop! That day, when the sailors attacked you, I should not have intervened. I thought you had the spirit of a warrior, like your mother. But you only take after your father, that waxy, pale slave master. You have no right! Who do you think you are? Our aims must not be so different. No! It's an illusion. Это все иллюзия. Hey! No, you are mistaken. A poisonous deception. Nothing more. Just open your eyes. Agate! It doesn't have to be like this. The shards of the Chichen Itza disc. Work with me. Tell me what they are for. Агат, не роби гэтага. Просто распавядзі мне, для чаго гэты... Я говорю, ніколі са мной не размаўляць пра гэта. Гэтыя веды, яны нас всех загубяць. And without it, we will continue to stumble blindly towards what? А без іх мы будем слепые. Not towards. Away. Put it from your mind. І куди мы прыйдзем тады? Не да, а наадварот. Трэба ад гэтага уходить. О, синхронизация. Mentor, do not force my hand. The Mentor, Agate не who роби trained me гэта. is a man of truth and courage. Той, хто меня I know he still lives within you. выховывал, был Let him человеком out правды again. и эмоций. Я ведаю, что он все еще там, внутри. What have I wrought? I should have stayed with your Что я mother. зробил? Я повинен был залишиться с твоей матерью. Ты повинна была б моей дочкой, Not twisted into this. а не этим монстром. Go now, Agate. Run. Иди, And Агат, promise never to беги. return. И обещай мне николи не повертаться. You would bid me a coward's Ты slow, говоришь, что я pointless death, трус? as you did Ulloa. А, I ты will мне not даешь live with смерть the труса? dishonor. Так само, как и за Улова, я... Короче, ён не згоден. Эвелін павяртаецца да сваей мачыхі, гатовая уступіць у яе гэтую... дапамагаць ёй, карацей, Шо? I have done as you asked. Я зрабіла, He is як dead. ты And the запытала. disc. Ён мёртв. І дыск.
Do you swear to uphold the principles of our order and all that for which we stand? И мы зараз вступаем в тамплиеры? To never share our secrets nor divulge the true nature of our work? I do. And to do so from now until death, whatever the cost? I do. Then I welcome you into our arms, sister. Together we shall usher in the dawn of a new world. One in which our hands will ensure that all things find their proper place. Вот это поворот. Моя дочка, ты теперь одна из нас. Доведи нас, батька поразумения. May the Father of Understanding guide us. Та-да! Окей. Но на самом деле это была не сапраўдная канцоўка. Мы зараз пойдзем, атрымаем сапраўдную канцоўку. Або гэта і є сапраўдная канцоўка. Чаму ён не працуе? Я не разумею. Не можа быць. Я не згодна ў гэта верыць. Я стратила годы, ўсё жыццё на гэта. У нас є все часткі, мы упэўнены ў гэтым. Калі не... Why? You can blame Chichen Itza and De Ferrer, but I see through you. My daughter. No. Моя дочка, дочка. Only two people can call me that. Только два человека меня так зовут. Ты одного изгнала, а другого забила. Чему ты забила моего батьку? Потому что он тебя не любил? И Джан, моя мать, ты скрала ее дочку у меня, а я ее отправила. Тримала ее у рабства, навіть коли мой батько її освободил. Человечество было створено для навысшей меты. Я не буду тебе
служить. Eve will lead us through the war of generations. There will be great sacrifice. Great sorrow to end the enslavement of the human race. Now is the time to claim our freedom. Are you with us? I am. Eve will lead us. Eve will Ева lead нас us. приведе, как освободить человечество от рабства. It is done. Все. Мы гэта зрабілі. Ну, все тады гэта была сапраўдная канцоўка, калі я правільна ўсё разумею. А, не. Пачакайце, гэта, магчыма, не сапраўдная канцоўка. Зараз. Мы ўсіх перамаглі, так. А не, все, гэта была сапраўдная канцоўка. Окей. Так. Но насамрэч тут яшчэ кое-што можна зрабіць. У нас яшчэ немного часу. Так што як несапраўдная, хто вырашае, якая канцоўка. Ну, типа спачатку мы пабачылі, як Эвеліна вступае типа ў тампліеры і все, тытры пашлі. Разумееш? А потым, типа пасля тых тытраў а-ля фейкавых, у нас типа быў працяг, то бок сапраўдная канцоўка, где гэта типа ўсё быў яе план, дзе яна так падманывала сваю мачыху, і потым вось насамрэч яна не стала злодзейкай, яна вось, разумееш? То бок мы зараз пабачылі поўную, вось, не сапраўдная, а поўная, вось так лепей сказаць. Вось. Як-то так. Но насамрэч тут написано, што гэта сапраўдная канцоўка, ну, точнее, полная канцоўка, доступна, калі б мы сабралі все таемныя кат-сцэны. Бок, што насправді там здарылася. Мы не все сабралі, я точно бачу, што я одну не бачыла.
Вось гэту я таксама не бачыла. Карацей, я две яшчэ не бачыла. То бок мы зараз іх хуценька саберём, паглядзім. Ну, магчыма, гэта ў гэтым рэмастэры яны зрабілі не абавязкова назбіраць усе гэтыя таемныя кат-сцэны, хз. Магчыма, гэта баг. Так, ну что еще могу про эту гульню сказать? Вось так, я еще хотела сказать, что бачна, что яна маленькая, яна хоть вы зараз тут и додали з третьего Assassin's Creed паводзіны персонажаў и боевую систему, ну, полную. Потому что, по-моему, на PlayStation Vita она была такая обрезанная. Додали вось гэтыя локации, якія выглядаюць як у третьем Assassin's Creed, ну, то бок добра. Но все равно бачно по кат-сценам, например, что тут яны такие простенькие, без музыка вельмі простенькая, яе мало. Потому что у основных Assassin's Creed, там першым, другим, третьим, там кат-сцены были поставлены, ну, як мінімум, як серыял, то бок там были раскадроўкі, была музыка, якая ідзе пад наратыў, то бок там на кат-сцэне штосьці трапляецца, і музыка такая там змяняецца, або там робіцца цішэй, або там пераходзіць на там класічную, лірычную, калі там штосьці сумнае. Тут такога не было, тут просто штосьці адно, і яно такое тын-тын-тын-тын. І ўсё, або ўвогуле музыкі не было. Но калі ўвогуле музыкі няма, то тут гэта яшчэ мне не так было дрэнна, таму што тут як бы гістарычнае сеттинг, і тут як быццам без музыкі нават лепей, таму што адзіная музыка, якая была неблагая, на мой густ, была вось тут тэма нашага сейфхауза, вось у якім мы свой бізнес робім, то бок там яна сапраўды не дрэнная. І яшчэ мне дудка спадабалась, ну гэта дудка на любителя, вось. А так усё, а все астатняе лепей бы музыка ў балоце не было б лепей музыкі, я б лепш паслушала там жабак, стрекозак і гэтае всё. Каркады дынчыка, чым гэтыя бубны бесканчайныя, бесканечныя, вось. Ну, бо зараз іх паслухаем адзін раз, як мінімум. Пасля гэтых тытраў, вось. Як-то так. Ну і у асноўным тут все вельмі простенька, бачна, што тут пралога няма, то бок тут павінен быў быць, мне здаецца, ну, яна так написана, што тут Авеліна уже асасінка, а так звычайна ў Assassin's Creed'ах асноўных там пралог, то як герой становіцца асасінам, то бок вось гэта яго навучанне. Тут є вось гэты момант, калі яна была зусім маленькая, дзе пінаюць куру просто за першую хвіліну, і все, і потом таймскіп, і мы павяртаемся да вось уже падзей. А па ідзеі, звычайна ў Assassin's Creed'ах
вось калі з такога з дзяцінства, то ты бы там пагуляў бы, ну, нармальнёвы быў пралог, як яна там, калі яе з дзяцінства завербавалі, як я зразумела, то вось там была бы вось вся гэта гісторыя, як яна там навучалась гэтаму. А тут так абрэзана, хуценька. Вось. Ну і проста вось гэты нас сюжэт кідае з лакацыю ў лакацыю, паміж імі проста вось гэты кусок тэкста, TLDR, хуценькі такой, што здарылася, як Эвеліна сябе адчувае, і вось, і ўсё. Ну, хз. Ну, магчыма, для партатыўнай кансолі гэта тады ў 2012 было норм, вось. Ну, гэта, не ведаю. Для таго, каб гэта ацаніць, трэба было і гуляць тады, у той час. Вось. Як-то так.
схожых на які доўгія тытры. Яны што, тут весь Ubisoft напишуць нам на той момент. Ладно, хай пишут. Но насамрэч добра, што ён каротенькі, ўсё ж такі за 2 стрыма, мне здаецца, сумарна тут будзе не больш, чым гадзін 9-10. Для Assassin's Creed гэта мала, і гэта добра. Што такой маленькі? Ну, таму што, як я сказала, гэта нельга сказаць, што добрый Assassin's Creed. И саундтрек должен 32 секунды. Угу. Ubisoft Шанхай. Все, всех назовут. А все потом своих батьков назовут, собак. Може і вас назовуть, хто ведає. Ой, спеціальні подяки. Єлі у нас тут Максим Мерсьєр у чатику. І вся команда Assassin's Creed 3. Батьков і батьков, так. У нас буде зараз древо сімейне. Студийне древо. Собак, да. И соседских собак, просто всех собак. И котов. И рыбок. И мальков. Сапраўдны асасін павінен займаць 500 гадзін. Не 500 гадзін. Мне не падабаецца гэты апошні тренд апошніх асасінаў на вось гэту РПГ, што вось на 500 гадзін. Мне падабаецца 10 вось старыя асасіны, а-ля другой, Brotherhood Revelations, Assassin's Creed 3, Unity, Syndicate, вось такія вось. Яны на гадзінах 15. Но калі ты хочаш задарачыць весь адчынены свет, все вышкі, залезть на все вышкі, знайсці все скрыні, то тады гэта дзесьці на 25 будзе гадзін. Но вось так вось мне падабаецца. Типа 10-15 гадзін основная гісторыя, а з усімі астатнімі 10-20 гадзін. Вот гэта, мне здаецца, добренько. А калі 50 гадзін і болей, гэта ўжо не да пабачэння. Вось. Ну і плюс я, конечно, я лічу, што Assassin's Creed заўсёды быў больш такой не гістарычны, а-ля гістарычным баевіком, то бок не гістарычны, супергістарычны, такой сур'ёзны гульнёй, а именно баевіком гістарычным. І нават немножко гістарычны фэнтэзі, потому что там былі зброя, якая, ну, тады не існавала, ну, не могла існаваць. Вось гэты, типа, нават не клинки, а там у другой часткі. А што там Да Вінчы рабіў? Вось, там нават лётаць можна было, ну, карацей. Колькі ты ў Одіссею гулялі? Я не памятаю. Ну, я могу зараз залезть у консоль і паглядзець, но я не памятаю. І я нават не памятаю, прайшла ли я яе до конца. Так, прайшла до конца Одіссею. Но я у Одіссеі, я дзесьці палову гуляла спакойна, павольна, хадзіла там, выконвала сайды, а пасля паловы мяне гэта задзюбала, і я такая, не, все, іду па асноўнай гісторыі, хачу хутчэй яе скончыць, паглядзець, што там пры канцы, а пасля яе уже думала павяртацца, калі захочацца на сайды выконваць. Вось так вось.
И я не памятаю, сколько, ну, по-моему, больше, чем 20 гадзін у меня 100% заняла Одиссея. Вось так, вось, то бок першую палову гульні я прям все досконально доследовала. А другую хутенько, ну, не хутенько, спокойно, но просто повольно, но по сюжету только и шла. Вот. І, дарэчы, мне спадабалася Одиссея гэтым вайбам астраўным. То бок тым, што там такое сонца, море, грэкі, несур'ёзныя квесты смешныя. Вось, такое я не ведаю. Біч-эпізод, можна так сказаць, Assassin's Creed. Дарэчы, дай-ка я паспрабую. Не. Угу. Я не могу зараз выйсці. А Origins Desert эпізод. Origins гэта першы іх RPG эпізод, RPG прыход. Вось. Ну и говорю, мне, як я не ведаю. Ну, я не могу сказать, что я фанат серии, потому что я критикую яе багата. Origins у Египте, так. Origins гэта Анапа эпизод. Так. А дзе мы? Мы ж не вылетим зараз. Мне, говорю, не вельмі падабалось тое, што яны з РПГ зрабілі выбары, хаця тут па лору ты перажываеш успаміны сваіх продкаў, і яны адні, то бок не можа быць розных выбараў у гэтых успамінах. Вось. Ну, як адказ на гэта, яны зараз зрабілі гэтай у Assassin's Creed Shadows яны зрабілі... Ты можаш у наладах, карацей, просто вымкнуць выбары і будзеш глядзець катсцэны, і тебе не трэба будзе нічога выбіраць. То бок ты... Не. Ладно. Не атрымаю я гэтыя монеткі. Вось. Ну і тое, што ў Shadows яны ўсё ж такі зрабілі не так, як было у Одиссея і ў Вальгалле, што ты можаш абіраць пол героя, то бок паміж жанчынай або хлопцам. Не, у Shadows яны павярнулись да таго, што было падобна на, напрыклад, як у Сіндикаце. То бок там быў брат-сестра, і ты мог проста пераключацца паміж імі, но яны існавалі адначасова ў адной і той жа часе, з імі катсцэны былі адначасова. Вось просто так, тут штосьці є, якась місія. Вось, то бок у Shadows тое ж самае, то бок Наоэ і вось другой персанаж, яны мне цікава, што гэта. Просто забіць кагосьці. Окей.
бачите, тут у меня collectibles. Монетка. Plutôt mourir que de porter ce genre de tenue. Ну, маленькая миссия была. Qui est cette femme? I am Erudito. Let me show you the unedited version. Стопы. A small gesture. Hardly enough. I can offer them a wage, but what good is money without freedom? One day, it will come. Or you will make it. I know it. And in the meantime, what? I should congratulate myself while every day they face abuse, or worse? The Templars will never allow slaves to be free. They keep even the rich in bondage. Though most people would never suspect. Gerald, if my father hadn't freed my mother, I'd be in the same predicament. But he did. I still owe them better. Окей. І зараз апошняя катсцена. Тут. Дзесьці вось тут вось. Ладно. Будем подорожничать.
О, Here is the тут. uncut version. Something I've discovered. Discover what they did not want you to see. Ну, мабуть, там туди. Нет. Это не то. Магчыма, тут у корабле? Так, в корабле. О, ви зараз мені трофей дали, правда? Mentor, I know you have doubted me. But please, my absence has not been in vain. Look what I have found. You should have left it where it lay. Do you have any idea of its purpose or power? I was hoping you could enlighten. Треба було залишити його там, де Had you знайшла. not insisted on dredging it up, Розповідіть мені, no чому. one would need to know. The Templars would be looking for it. Please, send Так это reinforcements лепш to help никому me не retrieve and guard докранаться, the other half. тамплиеры все знают. No. Remove it from my sight. Bury it and forget the Ну, spot. я нам Grind это it into сказал, powder. что просто Plant it under an знищить alligator або, nest. Let me never lay eyes on it again. або What викинуть about у our greater болото. goals? I liberated the slave camp in Chichen Itza. Did that not surpass our best expectations? Have I not earned... Aveline, you surpass my patience and earn your reputation for impulsiveness. Very well. Now be gone. Ну все, и он сказал нам, что мы превзошли его чаканне до нас, и все. Тут, конечно, можна зараз все позбирать, все вось гэтыя дадатковыя там рэчы, тады тут скіны, мабыць, зброя новая будзе. Но я гэтым не буду займацца, таму што мне не так спадабалась гэтая гульня. Вось. Як-то так. Так, зараз я на усялякі выпадак чекну. Точно ли у нас была сапраўдная канцоўка? Ну так, все. У нас была сапраўдная канцоўка. Ну все, тады. Дзякуй всем за прагляд, за тое, што глядзелі, былі са мной. Вось. Не ведаю, во што далей мы будзем гуляць. Паглядзім. Вось. Як-то так. Тыц. Ну і зараз пойдзем у рейд. А никого нема, так что не пойдем у рейд. Все, дякую всем за прагляд. До побачення.